Machijin Jeporando, Dusu Sanje Kunjangonia, Rasa Chukur Mosudun Zaba, Zavalamana Languaja, Tajeto Cheshajer, Soto, and Shinjamento de Jebanjo. Sijilombo da Banjabago, Shajazo, de Languaja, Temewazato Jijangado, Mante Shijangomba. Kanjesaba, Kunji Chija, Yaman Jagon Ranjanguja, Namona Zenanda Jalamala, Nasi Sochabamba, Caso Yondoso, Soande, Coa, Dondoso Gingelo, Shenombo Soji, Masa Jeme Javado, Jembe, Shanganda, Zevatanya Kataja, Doa Jonza Ramboja, Tasini Jangana, Soande, Chunin Jangando Gingelo, Sendona Jamana, Londa Choco, Toba Changelo. The sausage that Jelo Chesandrova, Jilab to Sir, Chelando Long, Jilab to Sir, Lantropa Sawa, Jilab to Sir, Toba Ishes of Java Chingil. Niji de Bondalaman Sola Jabs of Joa, Jus of Jafadalaman Sola Jabs of Joanna, Bondalaman Sola Jabs of Joa, Toba Joa, Jilab to Sir, Tuji Shintrova, Jilab to Sir, and the Damba Jilab to Chaja Chamber Chojung on Rots and Daniela Dobra Jingela dos Sanja Kunda Zavala Malaya Kusunkuba Chamber Charge along the Menan or Rawashaba Sedan Droba and Yambra changing. Good morning, everyone. When I think a few days ago, I mentioned, Kamboba said, it's more important to how to practice Dharma than just practicing Dharma, which just means sometimes we don't know the reason why we're doing, what we do, how to start, how to put on practice, and how to end, conclusion, how to conclude. So without the knowing, we just do sometimes, especially, sometimes since we are born with this, religion, the Buddhism, and it's become like custom. And lots of people, when you ask, including lots of monks or nuns, when you ask why you have to do this one, and they said, I don't know, we have to do this. You just do. Sometimes they scold you. So I think, and that is good. Doing is good. But if you do with the knowing, it's much better than doing without knowing. So when we said do with the knowing, then proper way to how to do the practice Dharma. So normally we have this, a virtue as a beginning, a virtue as a middle, virtue as an end. I think virtue, lots of times they translate as a virtue or as a how to, So this is a virtue as a beginning. Is what kind of a motivation, what kind of intention you need when you're practicing Dharma. Practicing Dharma means that hearing, contemplate, and meditation. Any of those are practice of Dharma. Okay, practice Dharma is not just only you recite in the mantra or sutra. So practice of Dharma means any kind of those Dharma activities, hearing, contemplate, and meditation. So when you are doing those Dharma activity of the hearing, contemplate, and meditation, so first is you need the good reason. So that is called the intention or motivations. Why for what reason we are doing, what is the main reason and the main purpose. So that is called the virtue as a beginning. So we need to some good reason to practice. It's a beginning, if we do virtue as a beginning, as a non-virtue thought, like a negative thought, with the negative thought,
whatever we do, even that you're reciting a mantra, you become negative. So, I'm not sure. You're finished, Khenpo? No. So you wrote something I couldn't read. No, not for you. I'm asking someone to do record. Oh, okay. So, now distract me. That way Buddha said always need the mindfulness. So like I give you one simple example. If you do recite the mantra with a bad intention, and you can become really negative beings. Like I said before, if you practice Tantra Vajrayana without the bodhicitta, you have good chance to reborn in the evil spirit. So practice of the Vajrayana is the same, recitation mantra is the same, meditation, the deity is the same, all is the same. But there's no technique of a, fundamental motivation is not there, which is called the bodhicitta. So that reason, I think virtue as a beginning is a kind of like lead us to direction of where go, right or wrong, positive or negative. So that reason, virtue as a beginning. So this virtue as a beginning, because since in the Tibetan Buddhism is a Vajrayana, Vajrayana means the including all three yanas, Hinayana, Mahayana, and Vajrayana. So that way, we have to know all three vehicles or all three paths, motivations. In the Hinayana path, mainly motivation is the renunciation. You need to sense about renunciation from the samsara. So that is the fundamental motivation of the including Hinayana, Mahayana, Vajrayana. If you are Vajrayana, you must need that one too. Sense of a fundamental motivation of the renunciation. So that is how you learn from the Hinayana path. Then before becoming, actually into the path of the Vajrayana, you need the fundamental motivation of the Mahayana, which is called the bodhicitta. Then finally, you will reach to the Vajrayana path. So without going through the Hinayana or Mahayana, no one reach to the Vajrayana path. Okay, so Hinayana and Mahayana is a step way to get to the Vajrayana. It's not the contradictory between those three. They are like a kind of support each other. Like I heard this, Tsongkhapa said, Hinayana is like a pot. Okay, pot hold the water. Now, Mahayana is the water. So, and the Vajrayana is the reflection in the water, like a moon reflection, tree, whatever reflection comes. So without the pot, cannot hold the water. Without the water, cannot have a reflection of the object. So if you want to be a reflection of the object of the Vajrayana practice, you must need the pot of the Hinayana and the water of the Mahayana. So the reason, if you want to practice the Vajrayana, you need the fundamental motivation of the renunciation, which is based on the Hinayana, and motivation of the bodhicitta, which is based on the Mahayana. Then you can have a Vajrayana's motivation. In the Vajrayana, the motivation is called the 5 excellent. Excellent place, excellent teacher, excellent retinue, excellent dharma, excellent time. First of all, so we said excellent place. It means that you cannot view as this is an ordinary place. Wherever you stay, it's good or bad, doesn't matter.
you have to see that as a mandala of the Pure Land, or mandala of the deity. Then you have to see excellent teacher, mean your teacher as a Guru Vajradhara. And excellent retinue mean all the practitioner, your Dharma brother and sister, you have to see as a highly Bodhisattva or Daga and Dakini. There's a wisdom Daga and Dakini and a mundane Daga and Dakini. This have to be wisdom Daga and Dakini, which is like a Bodhisattva from the first bhumi to 10th bhumi. So that kind of this is called the motivation of the Vajrayana. So that way you also transform to the deity. You are part of that deity mandala. So that way in the Vajrayana you have to learn how to transform yourself as a deity. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu học, thì trước khi đó thì thầy có nhắc là hôm trước thầy có nói về khi mà chúng ta học về tràng hoa châu bào của tổ Kampopa, thì trong đấy có một cái điều là tổ Kampopa có nói rằng là khi chúng ta biết cách thực hành pháp thì sẽ tốt hơn là thực hành. Nếu như chúng ta không biết cách làm thế nào để thực hành pháp thì như vậy thì nó sẽ không tốt một chút nào cả, vì chúng ta đôi khi sẽ có những câu hỏi chúng ta cứ thực hành và chúng ta cũng không biết lý do là tại sao. Thế và khi chúng ta nhìn thấy những vị tăng ni thực hành thì chúng ta hỏi là tại sao lại làm như thế này, thì đôi khi là chúng ta không nhận được câu trả lời, họ cũng không biết là tại sao họ làm như vậy theo thói quen, và thậm chí họ còn mắng cho. Thế và ở đây khi mà chúng ta thực hành giáo pháp thì đương nhiên là phải có cái sự tốt đẹp từ lúc ban đầu, lúc giữa và lúc kết thúc. Ở đây thì cái sự tốt đẹp đầu tiên là phải nói đến cái ý định hay là cái động cơ của chúng ta, không phải là chỉ có tụng minh chú không. Thế mà cái động cơ của chúng ta rất là quan trọng. Khi mà chúng ta thực hành giáo pháp trên nền tảng văn tư tu thì cái động cơ đầu tiên của chúng ta phải xác định là cái mục đích mình thực hành pháp là gì, cái lý do gì để mình thực hành pháp. Nếu như cái động cơ của chúng ta nó không thanh tịnh ngay từ lúc ban đầu thì với một cái ý không tốt đẹp như vậy thì chúng ta có tụng minh chú thì cũng sẽ chỉ dẫn đến cái việc là dễ dàng là tái sinh ở trong những cái tinh linh xấu ác. Bồ đề tâm không có ở đây, chúng ta không biết cái gì đúng cái gì sai. Thế và khi mà chúng ta thực hành giáo pháp thì chúng ta phải hiểu biết về ba con đường và ba cỗ xe, cỗ xe tiểu thừa, cỗ xe của tiểu thừa, của đại thừa và kim cương thừa. Không có cái sự đối lập của trong ba thừa này. Đối với cả tiểu thừa thì nói về giới luật, đối với cả đại thừa thì nói về bồ đề tâm. Thế và kim cương thừa thì chúng ta cần phải có học giới luật từ tiểu thừa, chúng ta cần phải học bồ đề tâm từ đại thừa, và không có một cái gì để mà thấy là đối lập trong đó cả. Giống như khi là bóng trăng nó soi xuống đáy nước thì kim cương thừa nó như vậy. Nếu như mà không có con đường của đại thừa, không có nước của tiểu thừa thì không thể nào mà chúng ta có thể nhìn thấy được cái bóng trăng như vậy. Thế và khi mà chúng ta thực hành kim cương thừa thì có 5 cái sự tuyệt hảo, nơi trốn tuyệt hảo, vị đạo sư tuyệt hảo, tập hội đoàn tùy tùng tuyệt hảo, giáo pháp tuyệt hảo, vân vân. Thế ví dụ như là nơi trốn của chúng ta sẽ không phải là một cái nơi trốn bình thường mà là cái biến chuyển thành cõi tịnh độ. Vị thầy của chúng ta là ở đây trong thân tướng của Đức Phật Kim Cương Trì. Anh chị tập hội của chúng ta ở đây là những anh chị em kim cương, là trong thân tướng của những chư vị Bồ Tát hoặc chư vị Daka Dakini. Đấy là những Daka Dakini trí tuệ mà đã chứng được địa thứ nhất đến địa thứ 10. Thế và ở đây thì chúng ta biến chuyển thành trong thân tướng của Bổn Tôn, chúng ta phải trở thành một phần của Mandala của Bổn Tôn. Okay, so within the state of ourself transform into the deity, whatever principle your deity, or
like a Jagasambora or Vajrayogini, whatever you practice, I think it's any deity is okay, because some people have this concept of oh, this deity is good for this but not good for that. Don't make that kind of a assumption, because all the in Latin being are state of the wisdom, what called they are inseparable. It means the inner nature of the wisdom, all the enlightened beings are same. Like when you reach to the space high enough, you cannot tell that space is belong to this country or that country. It's just space. There's no borderline. But when it comes to the closest to the earth, then it can see you can say, oh, this space is belong to the this and that. So that way, once you reach to the high enough, it's just called the international space, because it's nobody own. Why? Because there's no borderline. So similarly, like that, all the enlightened beings, actually their own nature is inseparable. You cannot tell, there is no differential, so all are same. But because of the manifestation and because of our perception, then we can see a different kind of a Buddha. So that way, it doesn't matter which deity you practice, all are equally same. But point is why you transform yourself as a deity. Reason is because we are stuck in the samsara because of the attachment. Really main cause to the reborn, stay in the samsara, continually stay in the samsara, is the attachment. Because of that attachment, we have aversion, like anger, hatred, jealousy. Those all comes because of the attachment. So that reason we create a negative karma. So this is when we transform ourselves as a deity, enlightened beings, we are cutting up self-cherishing, self-grasping. Also, we are transforming from the ordinary to divine. So main point is we're cutting attachment to the place. We transform our place as a deity's mandala. Like you attach to your house, you attach to your country, whatever you have attachment, can go away when you transform that place as a mandala. And we have attachment our own body, which is transformed to the deity. So that is that reason we're practicing the deity yoga too, how to cut the attachment. Main point. So that way, doesn't matter which deity you practice. Sometimes people have lots of discrimination of a deity. Oh, this deity is good, this deity is not so good, this deity is powerful, this is not powerful. And that kind of discrimination is really bad for, because you have a conception of a deity as an ordinary body. And from that too, you have attachment to that deity, you have a aversion to that deity, and you have a delusion or ignorance of that deity. So Lord Jidasungha said, if you attach to the deity, or attachment generate through the deity, you will born to the hungry ghost. If you generate the aversion through the deity, you will reborn in the hell realm. If you generate the ignorance through the deity, you will reborn in the animal realms. So it can cause us to actually deity by deity, and how to percepting that the deity can born to the low realm. So that reason, all the enlightened beings you have to see as all like non-duality, inseparable, then their nature. So that reason, so it doesn't matter which deity you visualizing yourself, is always the same. But whatever you feel closest to you, feel comfortable to you, you do that one.
because that why is if you feel closer to you, you're more comfortable, more familiar one particular deity, because that deity you have a connection from the past life. That reason said is called the personal deity. You know, just have something have to do with our own connection. Other than that, deity itself have no different. So within this deity, then we practice in the Vajrayana. So there's so many different practices, but today we're going to talk about the practice of a 7-lamp offering. So from the 7-lamp offering, we already talk about the field of accumulation, which is we visualizing our guru as a Dharmakaya or guru as a Rupakaya. Then first from the 7-lamp offering, first one is called the prostration or pay homage. Those are we already done. Now second is we're talking about the offering. Second from the 7-lamp offering. So second is offering, and offering itself have an outer, inner, secret, and ultimate. So first we're talking about the outer offering. So from there to until number 15, we already finished. Today we're going to start from the number 16. Khi chúng ta thực hành thì chúng ta có thể biến chuyển thân tướng của chúng ta trong thân tướng của Bổn Tôn. Chakramsambhava Vajravahi, bất cứ bổn tôn nào cũng đều được. Đôi khi thì mọi người hay có những cái sự phân biệt là bổn tôn này thì không tốt và phải trong thân tướng của bổn tôn này cơ. Thế nhưng mà như vậy thì là không đúng, bởi vì mỗi một cái chúng sinh, tất cả những chúng sinh giác ngộ khi mà đạt được tới cái trạng thái giác ngộ thì cái bản chất của cái tuệ bên trong bản chất là như nhau. Cũng giống như là bầu không gian vậy, khi mà chúng ta bay lên trên cao thì chúng ta không thể nói được là cái bầu không gian chỗ này nó thuộc về nước nào cả. Chỉ mà khi chúng ta xuống gần đất hơn thì chúng ta mới có cái sự phân biệt như vậy. Thế và khi mà có những cái vùng đất thì lại là những cái vùng đất thuộc về quốc tế, tức là cũng chả thuộc riêng về một quốc gia nào cả. Thế và không có giới hạn những cái vùng như vậy. Thế và đối với những bổn tôn thì bản chất của chư vị là không khác biệt tí nào cả. Tất cả là khi chư vị hóa hiện trong những thân tướng khác nhau là bởi vì chúng ta có những cái chúng ta có những cái nhận thức khác nhau và chúng ta nhìn nhận thành cái bổn tôn khác nhau. Thế tại sao chúng ta phải biến chuyển thân tướng, biến chuyển bản thân mình thành tướng của bổn tôn? Bởi vì chúng ta là đều có những cái sự bám chấp khi mà ở trong cái luân hồi này, và bởi vì bám chấp thì cho nên sân hận, cho nên vô minh mới có thể nảy nở. Thế và khi mà chúng ta thực hành bổn tôn, biến chuyển thân tướng mình thành bổn tôn như vậy, bởi để là cắt bỏ tất cả những cái sự bám chấp vào cái thân thể của mình, chúng ta biến chuyển cái nơi trốn của chúng ta thành cái Mạn Đà La, và như vậy cắt bỏ những cái bám chấp vào cái nơi trốn của mình. Thân tướng thì biến chuyển thành thân tướng của bổn tôn để cắt bỏ những cái bám chấp vào cái thân thể của mình. Thế và khi mà chúng ta thực hành bổn tôn ấy, thì chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là thực hành bổn tôn này sẽ tốt hơn bổn tôn kia cả. Đấy là những cái cách nghĩ của những chúng sinh thế tục trong những cái sự mê muội. Thì nếu như mà chúng ta thực hành bổn tôn với cái sự bám chấp thì chúng ta sẽ tái sinh trong cõi ngạ quỷ. Nếu chúng ta thực hành bổn tôn trong sự sân hận thì chúng ta sẽ tái sinh ở nơi cõi địa ngục. Nếu như chúng ta thực hành bổn tôn trong sự vô minh thì chúng ta sẽ tái sinh ở trong cõi súc sinh. Thế và khi mà chúng ta biến chuyển trong thân tướng bổn tôn thì bổn tôn nào mà chúng ta thấy nó gần gũi với mình nhất, dễ chịu với mình nhất thì chúng ta biến chuyển mình trong thân tướng của bổn tôn đó. Bởi vì là khi mà chúng ta thấy chúng ta có một cái sự liên hệ với một cái bổn tôn nào rất là gần gũi, rất là dễ dàng để thực hành, thì đó là cái mối kết nối của chúng ta từ trong những cái đời kiếp trước. Thế cho nên chúng ta vẫn tiếp tục giữ để thực hành như vậy. Thế là đấy là cái phần nói chung về thực hành. Thế và hôm nay thì chúng ta tiếp tục bàn văn là chúng ta 7 nhánh cúng dường.
Thì phần đầu là chúng ta đã đi qua làm nói về đỉnh lễ tới đạo sư, tới pháp thân của đạo sư, sắc thân, và sau đấy thì chúng ta đến qua cái phần lễ lạy và đến cái phần cúng dường. Cúng dường thì có nội tại, ngoại tại và ẩn mật, thì chúng ta đã qua phần chúng ta đang ở trong cái phần cúng dường này. Hôm nay chúng ta học tiếp. Okay, and today we're going to talk about here. Now it's page 5 in the text. If you have Serkhangma text, page 5, bottom of the page 5 said, the 7 precious royal attributed, like the will, and 7 subsidiary ones, like the mention, and the auspicious substance and substance of the CDs, and so on, have arising from the 2 accumulation. Please accept these offerings. So first we're going to talk about the 7 precious royal attributes. So same now, again, yourself transform to the deity. It's called it's mean that yourself as a become deity. From the deity's heart radiate wisdom light, and that light is provided all the pure land. Every pure land is completely provided by that light, and that light is a transform. The light is a transform to the precious will. This is the first of the 7 object of the universal monarch, so called the precious will, which is main what called that metal is the golden will, and have a many great what called decoration with the jewels, and have 1,000 peak. Like a pointed one peak, and I think it's called a peak. It is a huge, like a 500 yojana, big as a 500 yojana. In Tibetan called the bakse. So 4,000 arm span is the 1 jangda, and 1/8 of those 4,000. No, sorry. 4,000 arm span is the 1 pakse or 1 yojana. Okay. 4,000 arm spans, the distance. 4,000 arm span is a distance, 1 yojana, and that kind of that multiple is 500 times that big. And this one is not like a man-made will. This is a karma of the universal monarch. If that individual is going to become universal monarch or colloquial gerbo, then that will is appearance from the space, and that will actually the rule, wherever I need to go to the monarch king, it fly in the space, in the sky, and take to that place. And that will transform kind of transportation to all the whole of army of the universal monarch, wherever it can want to go, can take there, and it can take to you 100,000 yojana in one day, travel 100,000 yojana. So I don't know how many kilometers or how many miles from that. There's somebody calculated, but I forgot. So, and that well is all like a brilliant, like a sun. So this one is a first, is a come from the merit of a king. It's not like man-made will.
as a merit of the king, and which is carry on all the troops and the king himself everywhere they need to go to can fly. So I think kind of like an airplane, something like that, big jumbo jet. I think similar like something, and can take to anywhere they need to go. This is called the first attribute of the universal monarch. And that kind of is a completely filled with the space, completely with the filled with the ground of all the Pure Land, and that precious jewel, that and offering to the Buddha. Especially here, we're offering to our guru, a guru as a Dharmakaya or a guru as a Sambhogakaya. Nếu như chúng ta có sách cái cuốn Serkhangma thì tiếp theo là ở trang 6, phẩm vật cúng dường bên ngoài của những miền đất và của cải quý. 7 báu vật quý như bánh xe và hơn thế, 7 món bán quý như nhà cửa và hơn thế, những của cải đầy triển vọng và những của cải trên các địa, xin hãy chấp nhận những phẩm cúng dường nảy nở như tích lũy từ 2 bổ công đức, và qua vô số những cõi tịnh độ, những vật được sở hữu và không được sở hữu, những cúng phẩm này và những gì có thể dâng cúng được từ trong tâm, con xin dâng tới đạo sư. Thế ở đây đầu tiên là chúng ta nói đến 7 báu vật của hoàng gia. Thì ở đây chúng ta đang trong thân tướng của Bổn Tôn, và từ tâm của Bổn Tôn ánh sáng tỏa ra tới tất cả các cõi tịnh độ và biến chuyển thành những cái bánh xe báu. Bánh xe này là của những vị chuyển luân thánh vương và bằng lát bằng vàng, và nó khoảng là 500 giao tuần, một giao tuần là bằng 4.000 sải tay. Thế và cứ như vậy thì ta nhân lên là 500 lần. Và đây là không phải là cái bánh xe mà được làm con người làm, mà cái bánh xe này thì trước mỗi một vị nào mà chuẩn bị trở thành vị chuyển luân thánh vương thì cái bánh xe này xuất hiện, và nếu như vị này muốn đi đâu thì nó sẽ mang vị đấy đi, có thể tới được 100.000 giao tuần. Thế và với cái bánh xe này, khi mà vị chuyển luân thánh vương có thể tập hợp được tất cả quân đội của các nơi, và cái bánh xe này nó tỏa sáng như là ánh mặt trời, đấy là công đức của vị chuyển luân thánh vương, và có thể đưa vị chuyển luân thánh vương bay tới bất cứ đâu, mà bất cứ nơi nào mà vị này muốn. Và chúng ta quán tưởng tất cả những cõi tịnh độ tràn ngập như vậy, và tràn ngập cùng những cái châu báu, và chúng ta dâng cúng dường tới đạo sư. Okay. Then second one is, so this order normally come the will and jewel, wishful feeling jewel. But in the Lord Jesus, in the Kambum, collection of the text, after the will, it come general, so Katapa, or general, head of the military. So that is a general. Again, you visualizing yourself as a deity. From your deity manifest a general, leader of the military, and which have a strong, what called the brave, stability, and have a courageous, and wearing completely with the arm. And all the enemies can defeat without harming them. It's a different. It's in the universal monarchs general. It's a defeat. It's a without harming the general what called defeat the enemies. And this one is a linked or continually until the samsara is end, and by what kind of a benefit can get is it, and delighted all the enlightened beings. So how to delight the enlightened beings is helping other sentient beings, and this is naturally all the wisdom of the enlightened, and because of that, and anyone can see this general, every sentient being free from afflictive emotion,
and cognitive emotion obscurations, and liberate them, and which is the providing all the space, sky, and earth, ground completely filled with this kind of general, and offering to the Guru Buddha of Dharmakaya and Guru Buddha of the Rupakaya. Tiếp theo sau bánh xe báu thì là đến tể tướng báu. Tể tướng báu thì là người đứng đầu của những cái đội quân, là cái người mà rất là can đảm và khỏe mạnh, là cái người rất là vững vàng, có thể đánh bại tất cả những cái kẻ thù địch mà không cần phải hãm hại họ. Thế ở đây thì khác với cả trong luân hồi, và cho tới ngày luân hồi cạn kiệt thì luôn luôn là làm lợi lạc cho chúng sinh, và như vậy thì làm cho những chúng sinh giác ngộ thấy rất là hài lòng, bởi vì là người giúp đỡ cho chúng sinh. Và bất cứ ai khi nhìn thấy vị tể tướng báu này thì đều được giải thoát khỏi những xúc tình tiêu cực và tất cả những cái chướng, tất cả những cái chê chướng vi tế, và đồng thời là chúng ta quán tưởng là khắp không gian tràn ngập những vị tể tướng báu như vậy, và rồi chúng ta dâng tới đạo sư ở trong thân tướng pháp thân và trong thân tướng sắc thân. And the third one is an elephant. This is called the Rinpoche Salarabden, which is have a 6 tusk. You know, normal elephant have only 2. This one have a 6 tusk. The tusk, I think it's called tusk. And we also this strength is like 1,000 times, 1,000 times stronger than a normal elephant. Like one normal elephant can carry in the back, and this one can carry 1,000 times more than those normal elephants. And this one is a kind of a myth animal, like a Tibetan called the snow lions, Western called the unicorn horse, and in India, this kind of elephant. I think some people can see this elephant still later, like a 6th Dalai Lama's life story. When he was in India, there was one time he saw this elephant. So I think those are not necessarily can see by everyone, but there's kind of myth animals. So in the universal monarch, he have that kind of elephant, and this is so strong that whole world can be circumambulate within the day 3 times. And when you ride on it without harming, without discomfort, really comfortably, and it can go to wherever you want. And also it's really helpful for any kind of universal monarchs wish to, carrying things or moving transportation and anything can become. And also this one is as the same as the other ones, and it's linked up with this is be until remain until samsara is the end. And by this, benefit or its own action of this one is delighted to all the enlightened beings. And this is because of the nature of all the enlightened beings' wisdom, anyone can see and purify or eliminate all their negative emotion, and that this one is not just 1 time, 2 times. All the sky, all the space, all the earth is completely filled with this kind of precious elephants, and over to our Guru of the Buddha. Thế và tiếp theo thì đến là voi báu. Voi báu thì là con voi có 6 ngà.
và nó lớn hơn con voi bình thường 1000 lần. Nó có thể mang, nếu như mà con voi thường thì có thể mang được trên lưng một người, hoặc là một ít như thế nào, thì con voi này có thể mang gấp 1000 lần như vậy. Thế và ở đây thì giống như là những cái câu chuyện là thần thoại đó. Thì ví dụ như châu Âu thì có cái con ngựa một sừng đấy, và ở đây thì cái con voi này thì cũng là một cái như là xuất hiện trong thần thoại đó. Thế nhưng mà Đức Đà La Đàn Ma thì đã từng nhìn thấy con voi như thế này. Thế và con voi này thì là nó có thể đi được toàn bộ thế gian 3 lần liền trong vòng một ngày. Thế và nó có thể đi một cách rất là dễ dàng, không làm hại tới bất cứ một ai cả. Thế và khi mà cũng như vậy thì chúng ta quán tưởng là toàn bộ các cõi tịnh độ tràn ngập những cái voi báu như vậy, và rồi chúng ta dâng cúng dường, bất cứ ai mà nhìn thấy cái con voi báu này thì cũng được giải thoát khỏi những cái xúc tình tiêu cực, những chướng ngại vi tế, và chúng ta dâng cúng dường tới vị đạo sư của chúng ta trong thân tướng pháp thân và sắc thân. Now, third, that is third, yeah? Okay, fourth one is a precious horse. Fourth one is a precious horse. This one is like a most beautiful, like even the neck is a color like a peacock feather. And so beautiful looking. And on the forehead, there's most of horse have this kind of some kind of a mark with the hair, but a special sign with the forehead. And within the, you know, so if 24 hours divided into the 6, how much become? Like 4. Yeah, within the 4 hours can can go to around the earth within the 4 hours, and it have a clairvoyant. This lots of horses have actually, but this particularly have a clairvoyant. So this is called the precious horse, especially in the universal monarch kings. And this kind of a horse is providing whole the space, sky, ground, and completely filled with an offering to the Guru and Guru Buddha. Because this is the nature of all the enlightened wisdom, any sentient being can see this one and purify all their negative emotion and negative karma and liberated them. Và tiếp theo là đến ngựa báu. Thì con ngựa báu này nó có rất là nhiều màu sắc, và trong vòng 4 tiếng thì nó có thể đi vòng quanh được thế gian này, và đặc biệt là cái con ngựa báu này thì nó còn có nhãn thông. Thế và tất cả những ai mà nhìn thấy được con ngựa báu này thì cũng như vậy, được giải thoát khỏi những xúc tình tiêu cực và những cái chướng ngại vi tế, và chúng ta cũng dâng cúng dường như vậy cho tới ngày luân hồi cạn kiệt, tràn ngập tất cả các cõi tịnh độ, và chúng ta dâng cúng dường tới vị đạo sư ở trong pháp thân và ở trong sắc thân. Then fifth is a precious minister. This precious minister is a kind of like doing all the things that universal monarch need to do, including to the accumulating the wealth and make a decision of in the royal family and the country. I mean so without this precious minister, without the harming subject with a kind of like tax, without that, harming by collecting the tax and making miserable of the citizen, and without harming them, can fill all the king's, treasure house completely with the wealth. And this minister have no
kind of deceitful concept, deceitful, you know, and also no harm to other beings. So it's never be deceitful to the king and never harm to the subject. All beings he raised like a parent, you know, as a protect like a parent do with the children, with a kindness, loving kindness, with a compassion, taking care all the peoples, which is the citizen of the king. So that is a special different with a normal minister. Normal minister, they make the wealth by taking from the people, you know, and harming, and also there's a deceitful and those also. But this is a come from the his merit of the universal monarch. So it's kind of like result of that merit. So it's always a precious one. Why is a precious one? Because this is the nature of this one is a enlightened wisdom. Because of that way, any sentient being can see this minister, can liberate it. Like when you see someone really wonderful person, someone is a really kind, compassionate one, and immediately yourself also become similarly like that. So that way, when you see that really good minister in your country, people have a really genuine good thought. You know, they not become a jealousy, angry, hatred, that kind of emotion not come when somebody is a leader is really good. So similarly, when this minister is so really like a honest, you know, kind, compassion, skillful, and to, you know, protecting the whole the country. That way, anyone can see this kind of you know, embodiment of the enlightened wisdom beings. Then everyone be free from defilement and liberated from. And that is not just one time. Whole whole is filled by this in the sky, space, and the earth, and also this link of this is continually until this offering of this continually until samsara is end. This minister, Khenpo? Yes. Và tiếp theo nữa là đây là cái này thì em cũng không biết, cũng là tể tướng báu, nhưng mà vị này thì là đi thu thập tất cả những cái bản văn và sau đấy thì có thể làm đầy những cái kho tàng. Và cái vị này thì không có sự lừa dối, cũng không có làm hãm hại bất cứ chúng sinh nào cả, coi tất cả chúng sinh như là cha mẹ, như những đứa con, và họ lo lắng cho những đứa, lo lắng cho dân chúng như vậy. Thế còn những cái vị tể tướng bình thường thì thường hay lấy đi của những người dân và bóc lột họ và hãm hại họ, lừa dối. Thế còn ở đây nếu như mà chúng ta có một cái vị đứng đầu như vậy mà tốt bụng, tử tế và bi mẫn thì và có trí tuệ, thì khi mà chúng ta nhìn thấy một cái vị tể tướng như vậy thì tất cả mọi người cũng rất là thấy là an vui. Thế và khi mà nhìn thấy được cái vị này thì là mọi người cũng được giải thoát khỏi tất cả những cái xúc tình tiêu cực và được giải thoát khỏi luân hồi. Và chúng ta quán tưởng là những cái vị như vậy tràn ngập khắp không gian, và chúng ta dâng cúng dường tới đạo sư liên tục cho tới ngày luân hồi cạn kiệt. Đây là okay. So then queen, the number six is a queen. So queen is in Tibetan we call them Zangma. It means the intelligent and some kind of like a really good one. So that is a beauty, and also physically she's beautiful, and also she have no faults of you know, I think I can say ordinary women's faults or ordinary people's faults, because ordinary people we have too many thoughts, okay, and we are really small, courageous, and we can easily listen to the I think this is male and female both easily can listen to the others
and have a really stingy and have self cherish. That kind of is called the faults of ordinary people. Ordinary people have this kind of faults. I don't think so just only a woman or male or woman both have this one. So when you are ordinary with the faults, then have this kind of faults. But this queen is free from that kind of faults. So she is a courageous one. She is a really stable-minded, and she is a really self like, once make the decision and don't follow to the everyone's, self-made mind, and have a kind generosity, and have a compassion and loving kindness to other, like a mother. So that kind of a quality queen have always a care to the every subject. So this is also, I think, in the Western saying is every successful man's behind is one woman. When women are supportive, kind, compassionate, skillful, and then family is become successful. I think if a mother is a really kind of deceitful, stingy, always a jealousy, and this kind of attitude, and the family never become successful. So that way, queen have to be really central of the pillar, because the queen make the so I think the mother is the center of the pillar of the family. That's what I believe. In the India, they said, husband make the house, and a wife make the home. The wife turn to a house as a home. That's the difference. So that way, I think the queen or the mother or the wife that have a huge responsibility of how to turn to the family or kingdom, so that way universal monarch have to have a queen that is free from all kind of faults of the ordinary people, and that way it's become a precious queen. So if that is just a beautiful looking one, and it cannot be precious, because even your face is beautiful, you can have a deceitful, you can have a jealousy, you can have all those problems too, and ruin the whole family, whole kingdom. There's a lot of history. Lots of kings completely destroyed by their wife. I think this is this reason. I think mother is a figure, is the pillar of the house. That is the reason have to be queen as a really strong, smart, firm, or kind of like stable, and that way then whole kingdom become good. If the pillar is not stable, whole house can collapse. Yeah, so that kind of queen, really, so that is why she had to have that kind of qualities, because she is the nature of all the enlightened wisdom. And this one is anyone can see this queen and sentient being free from what called the afflicted emotions. Normal ordinary women, when you see the beautiful one, immediately erasing. Some people get jealousy, some people become attached, those two comes emotion. But this kind of precious queen, anyone can see, everyone free from the afflicted emotions. Once they have free from afflicted emotion, they are liberated. So that kind of a precious one is completely filled with the space, sky, or earth, and until samsara is the end. Khenpo, yes. So before the queen, so you are talking about is Makbon Rinpoche, or this one is Lompo Rinpoche? Lompo. So this order is not same as our mandala. Okay, this order is from the Jidisung's Kampum. So that way it's not really come order as a normal order. So that way number 5 is a minister, and number 6 is a queen.
No, because I just, because the translation what is different. So that one with the so the other one is you just talked just before the Queen is Lompo Rinpoche, right? Yes, minister. It's the general. So no, general, minister. General is the Mangpo Rinpoche. General is, yeah, general is the Mangpo Rinpoche. Ban nãy thì thầy có nói là ở phần trên đó là tể tướng báu, thế còn cái lúc mà trước voi báu là đại tướng chân quý. Thế còn tiếp theo bây giờ là đến hoàng hậu báu. Hoàng hậu báu thì ở đây có nói đấy là những cái người hoàng hậu là đại diện cho là vợ của vua, và đó là những cái người rất là đẹp. Và những cái vị này, hoặc những cái vị hoàng hậu báu là hóa hiện từ năng lực của công đức của những cái vị chuyển luân thánh vương. Thế và bà hoàng hậu báu thì không như những cái phụ nữ bình thường là thoát khỏi 5 lỗi lầm của phụ nữ thấp kém, là nghĩ đến những cái người đàn ông khác, ki bo bám chấp vào những thứ không thích đáng, thích những cái đối tượng không ra gì và mong muốn là hãm hại chồng mình. Và bà sở hữu 8 phẩm tính tốt của một phụ nữ cao quý. Và khi mà như là chúng ta nói rằng là cái người đàn ông thì là cái người mà làm việc cho cái ngôi nhà, thế còn người phụ nữ là cái người mà giữ cái ngôi nhà. Thế nếu như mà ở trong một cái đất nước, nếu như mà có một cái vị hoàng hậu chân quý với những cái phẩm tính tốt như vậy thì cả cái vương quốc sẽ được an bình. Thế và có rất là nhiều câu chuyện rằng là những cái vị mà vua đã bị giết chết bởi đã bị hủy hoại bởi chính người vợ của mình. Thế và trong một gia đình thì nếu như mà người mẹ thì có đầy đủ những cái phẩm tính như vậy thì cái gia đình đấy nó cũng sẽ rất là yên ổn, và người mẹ là như là cái trụ cột của gia đình vậy. Thế và ở đây thì nhờ có hoàng hậu báu như vậy thì bà xua tan những cái nỗi khổ đau cho những cái nỗi khổ đau chỉ cần nhìn thấy hoặc là nhớ nghĩ đến hoàng hậu báu. Thế và chúng ta quán tưởng rằng là có vô số những hoàng hậu báu với những phẩm tính như vậy, mặc những cái đồ tơ lụa được trang hoàng với những cái loại trang sức khác nhau và tràn ngập khắp, và chúng ta dâng cúng dường, chúng ta cúng dường cho tới ngày luân hồi cạn kiệt, và dâng cúng dường tới pháp thân và sắc thân của đạo sư. Then 7th is the wish fulfilling jewel. That jewel is a beautiful looking with the 9 corner, you know, like kind of like a have a 9 side, and had a radiating natural light from that jewel. That light is a, you know, lightning even 100 yojana or 100 pakse, and the light, you know, illuminate. And that jewel is also free beings from the epidemic disease and untimely death, because of those diseases causing to the untimely death. And also that jewel can give us a cool down when weather is hot, and also give to heat or warmness when weather is cold. And anyone, you know, wishes, fulfill any kind of whatever you wishes. That kind of quality with this wish fulfilling jewels. And because this is the embodiment of all the enlightened wisdom, anyone can see and not, you know, liberate them from the afflicted emotions, and their mind is free from, so that way they liberate it. And this kind of a jewel is completely feel all the opulence. This like sky, space, and ground. The link is continuing until samsara's end, and by this the
delighted to all the enlightened beings. Is that Noble Rinpoche, right? Yes. Tiếp theo là đến châu báu. Ở đây thì là cái ngọc lưu ly trí tuệ và được hóa hiện từ cái xá lợi của Đức Phật, có màu xanh tinh khiết, có hình 8 cạnh và 9 phần ở nơi trung tâm. Đó là cái hóa hiện năng lực của những công đức của những vị chuyển luân thánh vương. Thế và ban đêm khi để vào trong phướn thì từ 100 giao tuần đã nhìn thấy cái viên ngọc, cái châu báu này nó tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, và ánh sáng này làm dịu mát những cái ngày hè nóng nực và làm cho những cái ngày đông lạnh lẽo thì nó ấm lên. Thế và trong vòng 100 giao tuần như vậy thì không có bệnh dịch hay những cái chết tức thời. Thế và cái viên ngọc và cái ngọc báu này thì là bất cứ những ai có những cái nguyện ước gì thì nó cũng sẽ làm cho những cái nguyện ước đó được viên thành. Thế và ở đây thì chúng ta cũng quán tưởng rằng là có những cái ngọc báu như vậy thì tràn ngập khắp bầu trời mặt đất, rồi sau đấy thì chúng ta dâng cúng dường tới vị đạo sư trong thân tướng pháp thân và sắc thân cho tới ngày luân hồi cạn kiệt. Okay, then the second one is, if you look the text, it said the seven subsidiary one, like I mentioned. So sometimes it's translated as a 7 semi-precious possessions. So similarly, 7 precious one, but not as good as a 7 precious one. So this is a first one, as I said, soul. The soul is a so okay, same way, you yourself as a deity from your heart radiate the light, and the light is completely filled, all the enlightened pure land completely filled with the light, and that light transform to first 7 what called subsidiary attribute or precious is a soul. Soul is not for harming other beings. Without the harming sentient being, just when you raise up and overpower every beings under your control. So that kind of a soul, I think it's called soul, yeah, is a soul precious. Then second one is called it's a kind of cloth made by snake skin, which is a cover when you are walking under the rain, and rain not get to your cloth, your body not get to the rainwater. So so that is called the naga skin, which is snake skin, I think. And the third one is called the third one is a precious park, like a garden, really beautiful garden. Fourth one is a cloth, generally precious cloth, and which is the really soft, really comfortable, really also not really heavy, light, but give you warm or comfortable feeling, and that kind of a cloth. And the 51 is a shoes that you can easily walk and can go without the uncomfortable, without the difficulty. You can go to place to place, and when you even walk in the water, it's not going to be sink in the water. You can walk on the water by that precious shoes. I think that's what we need. And the sixth one is called the mention,
really beautiful mansion. When you want to see the sky and the star or moon and sun, you can see all of them, but also same time it protect you from the heat, cold, or any kind of like a wind and this uncomfortable things. That's called a mansion. And the bed is the bed is a really comfortable wherever you sleep. And from that bed, you're not raising any kind of afflictive emotion like a jealousy, hatred, angry, and attachment, that kind of. So it means that it's like because of the bed, it's so comfortable, your mind is relaxed. If there's a not comfortable, there's a difficulty comes, then we get angry, we get, all those emotions is raising because of something is wrong. So because of the sense, there is a nothing problem from the bed, from the garden, from the those all the mention and all whatever you using from the precious the universal monarchs. So precious is what called the semi-precious, 7 semi-precious, and it become a part of. Why? Because they are nature of the enlightened wisdom. So anyone who can see or anyone who can enjoy with them, they are free from negative emotion and liberated them from the worldly from the samsara. Khenpo number 6 is what? Mansion? Mansion mean the palace, house. Oh. Mansion. I saw here. I'm not good spelling. Sau 7 báu vật của hoàng gia, 7 báu vật quý thì đẩy đến 7 món bán quý như nhà cửa và hơn thế. Thì 7 cái món bán quý này thứ nhất là cái thanh gươm báu. Thì ở đây thì cũng như vậy, thì từ trái tim của Bổn Tôn cũng tỏa ra những cái tia sáng tràn đầy những cõi tịnh độ. Thế và ở đây thì dâng cúng dường lên những cái gươm báu, và những cái gươm này không phải là để hãm hại, và khi mà vung cái thanh gươm này lên thì tất cả ai cũng nằm dưới sự kiểm soát của cái thanh gươm báu này cả. Tiếp theo nữa là đến quần gọi là quần áo bằng da rắn đó, cái quần áo bằng da rắn hay là da của Naga, thì bởi vì là cái làm cái quần áo như vậy thì mưa sẽ không thể nào mà thấm được vào thân thể, mà cái mưa đó nó sẽ bị trôi tuột đi. Sau đấy thì đến những khu vườn báu là những cái khu vườn rất là đẹp đẽ. Sau rồi đến những cái quần áo báu là những cái bằng những cái loại vải rất là mềm, rất là dễ chịu. Tiếp theo nữa là đến giày báu, thì ở đây cũng là dễ để mà đi, có thể đi hết từ nơi nọ sang nơi kia, và có thể đi được cả ở trên mặt nước mà không bị chìm xuống. Rồi tiếp theo là đến những cái cung điện, đấy là cái nơi mà có thể nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy trăng, nhìn thấy sao, có thể bảo vệ chúng ta khỏi những cái nóng, khỏi những cái lạnh. Và tiếp theo là đến giường báu, thì ở đây là cái giường mà khi mà chúng ta nằm lên trên cái giường đó thì tâm trí chúng ta sẽ được thư giãn và sẽ không có bất cứ những cái xúc tình tiêu cực nào cả. Thế và ở đây chúng ta dâng cúng dường, dâng cúng dường, và như vậy là chúng ta được giải thoát khỏi tất cả những xúc tình tiêu cực và giải thoát khỏi luân hồi. Và bởi vì đây là tất cả những cái 7 báu vật hoàng gia và 7 cái món bán quý như vậy là đều có bản chất của những cái chúng sinh giác ngộ, nó là tượng trưng cho phẩm tính của những chúng sinh giác ngộ, chúng ta dâng cúng dường như vậy. Okay. Then second is and then said the auspicious substance. There's 8 auspicious substance. What happened was those substances offering to the Buddha from individual. There's different individuals. So that way, Buddha blessed them as a substance.
So this one you may see sometime in the text, it a special substance. I think this is maybe not the history of how this is becoming a special. Is the first one is said is called the white mustard seed. This white mustard seed is a offering to the Buddha from the Vajrapani. So when Buddha offering this one, and by this white substance, what mustard seed we using for the removing the obstacles. Okay, so this is a symbol of the strength of the Vajrapani. Vajrapani is the kind of like a powerful deity that are removing all the substance, what called all the obstacles. Sorry, so that way. Vajrapani offering to the Buddha. So since Vajrapani offering to the Buddha, Buddha blessed this as a one first what called the auspicious substance. Tiếp theo là đến 8 vật chất quý. Thì ở đây thì là 8 cái vật chất quý như vậy thì là cúng dường của từng chúng sinh lên với cúng dường lên chư Phật. Thì đầu tiên là ở đây là những cái hạt mù tạt trắng, đấy là của Đức Kim Cương thủ khi mà người cúng dường, và những cái hạt mù tạt trắng này thì hạt cải trắng đó, thì những cái hạt cải này là để loại bỏ tất cả những cái chướng ngại, và Đức Kim Cương Thủ thì là một vị Bồ Tát hoàn toàn rất là quyền năng, và như vậy thì được gọi là những cái món những cái vật chất quý, những cái vật chất hoặc những cái báu vật quý gì đó. And second one is called bilwa. Bilwa is a Sanskrit word. It's like kind of like look like an apple, but I think it's have like a two kind of. In China, they use as this also. Later, when it dry, they use that as like a alcohol bottle for carrying the drink. I think something like that. There's a kind of fruit. It's similar like an apple. So this bilwa or in there's a fruit. It's called the kape. It's like it look like a bottle. So this one is the fruit is offering to the Buddha by Brahma, four-faced Brahma. So when Brahma offering to the Buddha this fruit, and Buddha bless as a auspicious substance. So this is like this fruit, as I have all the cause and condition to generate the fruit. Fruit is have to be raising all the cause and condition suitable. Otherwise, something is missing, cannot come the fruit. Fruit mean the kind of when healthy cause and condition come together, you will have some kind of result. Similarly, by this fruit, and you reach to the complete enlightenment, sign of a complete enlightenment by this. So this is that way is a blessed Buddha blessed this as a precious substance. You mean that this fruit have all the cause and condition already? I mean, generally, every fruit is a result of the healthy cause and condition. Yes, it's normal fruit, yeah. Yes, so that way, then particularly this one, bilwa is why I mentioned is because this bilwa fruit is a particular fruit, Brahma offering to the Buddha. Since then, they bless as a substance, precious substance. So this one is bilwa, is a fruit, right? Fruit, yes, fruit. Okay.
Tiếp theo đến cái báu vật chân quý thứ hai nữa là được gọi là cái quả Bilua, là một cái thứ quả mà khi mà Brahma bốn mặt cúng dường cho Đức Phật và Đức Phật gia hộ, đấy là như là một cái báu vật quý. Bình thường thì tất cả những cái quả cây là nó cần phải có tất cả những cái nhân duyên hợp lại. Thế và cái quả cây, riêng cái quả Bilua này thì còn được thêm cái sự gia hộ của Đức Phật, và khi mà được gia hộ là như là một cái báu vật quý khi mà Brahma dâng lên cho Đức Phật. Then third one is a conch shell, yeah. So Indra offering is called a conch shell in the right circle, right clockwise. It's called after the 5 conch shell, and this is the 5th generation. It's become the clockwise. You know, all the other conch shell is a counterclockwise. So this is a really special. So this one is an Indra offering to the Buddha. And this is that conch shell make the sound as a wisdom and like a dharma sound. So that way, in the monastery, lots of time when we gathering, the monks also have some kind of a sound. Of course, that is one way can hear. Also, you using conch shell to gathering. I think that is also dharma sound. And lots of ritual in India too, like Hindu, Buddhism, they use in lots of conch shell as a make a really loud sound as a according to the sound as a dharma. So that is showing us and Buddha's teaching is without any kind of mixture of mistaking clearly and giving the dharma teaching that way a sign of a conch shell as a Buddha bless when Indra offering to the Buddha conch shell, and Buddha bless as a precious substance. Since then, it's become a part of the offering object. Thứ ba là ốc pháp loa. Ốc pháp loa là do Indra cúng dường cho Đức Phật và Đức Phật gia hộ, đấy là như là một báu vật. Đây là cái con ốc pháp loa này là cái thế hệ thứ 5, bởi vì 4 thế hệ của ốc pháp loa, 4 thế hệ đầu thì là có cái xoắn là ngược chiều kim đồng hồ. Thế nhưng mà riêng đến cái thế hệ ốc pháp loa thứ 5 này là nó theo chiều xuôi, theo chiều kim đồng hồ, cái xoáy của ốc ạ. Thế và khi mà cái âm thanh của ốc pháp loa được thổi lên thì đấy là âm thanh trí tuệ, và đấy chính là tượng trưng cho giáo pháp. Những cái thuyết giảng của Đức Phật không có sai lệch, rất là rõ ràng. Then fourth one is a Lhamo Vachama. Some say is a goddess of the green light. I don't know. There's one goddess. I don't see the Sanskrit name, but there's one Lhamo Vachama. So she offered to the Buddha Miru. So since then, this as a bless. So the Miru is a reflection of all the phenomena can see through the Miru. So this is a symbol of a reflection of the all-knowingness of the Buddha. You know, so that way this become a substance. So the Miru as a symbol of omniscience. Tiếp theo là thiên nữ cúng dường, và trong tay thì mang theo là cái gương để dâng cúng dường. Thế và cái gương thì nó là phản chiếu của vạn pháp. Thế và ở đây muốn tượng trưng cho là tất cả đấy là trí tuệ, thấu biết vạn hữu của Đức Phật. Thế và Đức Phật đã gia hộ cho Đức Phật đã gia hộ thành như là một cái phẩm vật cúng dường như vậy, phẩm vật cúng dường báu. So fifth one is a elephant, Norgyung, his name,
and he offered to the elephant bile. Some say elephant bile, sometimes say gold, gold-blooded stone. And there's some kind of a medicine. It's used as a medicine. When you put it in the water, slowly melt and cure lots of disease from this. So since elephant offered to the Buddha this, and since then it's blessed as a special substance. So by this, and cure all the disease, especially disease of the three poisons. And three poison and sickness which is created by the three poisons, and that is don't have the pain of afflicting emotions, the sentient beings from this. So that way, since then, this is blessed as a substance to the sense they offer. Elephant offered to the Buddha, so that way we're offering to our Guru Buddha this precious, what called the precious substance of elephant bile. Is go medicine or is go elephant offering? Elephant, the name is called the Norgyong. He offered to the Buddha this elephant bile. Sometimes it's called the bile, sometimes gold stone, but not really stone. It's saying it's when you put it in the water, it's slowly. It have like an elephant. It have like lots of animals, including the human, and I think it's using for the medicine. Tiếp theo thứ 5 là một cái phẩm cúng dường, là như là một cái, nó giống như là một cái viên đá vàng được con voi nó cúng dường cho Đức Phật, và đây thì nó như là một loại thuốc. Khi mà thả nó vào trong nước thì nó sẽ tan ra và tạo thành một cái thứ thuốc này, và thứ thuốc này có thể diệt được tam độc và tất cả những cái bệnh tật liên quan đến tam độc, và tất cả chúng sinh khi mà có được cái thuốc này thì sẽ không còn xúc tình tiêu cực và được giải thoát khỏi luân hồi. Thế và chúng ta và Đức Phật đã gia hộ cho cái phẩm cúng dường này trở thành một cái vật chất quý, và như vậy chúng ta dâng cúng dường tới đạo sư. And sixth one is that the farmer Sujata, she offered to the Buddha. In Tibetan we call the yogurt or milk, but now saying it's a rice pudding. So some saying, because after Buddha did 6 years ascetic meditation, and he was so weak, so he offered really nutrition food. From that to Buddha gained the strength by receiving that yogurt or rice pudding, whatever is from the Sujata. So since then, and Buddha blessed this as a precious substance. So this is this yogurt is come from the essence of the milk. So similarly, precious wisdom is the essence of the Dharma. So this is like that reason, and by this offering we will gain that essence. Thứ 6 là cái món cúng dường có thể gọi là sữa chua hoặc là sữa. Cái này là do cái thí chủ tên là Sujata cúng dường cho Đức Phật sau 6 năm mà người thiền khổ hạnh, và khi đó thì Đức Phật đã thấy rất là yếu, nhưng mà nhờ có cái cúng dường của bà Sujata thì Đức Phật đã thấy sức mạnh đã quay trở lại. Thế và Đức Phật đã gia hộ cho
cái sữa này trở thành như là một cái vật chất cúng dường quý báu. Thế và sữa chua thì là cái được là cái phần tâm yếu của sữa lấy ra, và đấy cũng như là trí tuệ. Nhờ có thực hành pháp mà chúng ta có được trí tuệ, và từ đấy thì nhờ có khi mà chúng ta dâng cúng dường cái phẩm cúng dường như vậy, thì chúng ta nhờ vậy và chúng ta có thể đạt được trí tuệ, và chúng ta dâng tới đạo sư trong thân tướng pháp thân và trong thân tướng sắc thân. So then 7 is called the Tangse. It means the Brahmin. His name is Pushya or Pushya. Tibetan called the Karkiel. He offered to the Buddha Sindur. So then this Buddha blessed this as a auspicious substance. So Sindur, or this liti, is a kind of like reddish color. The reddish color is a symbol of overpower or magnetizing. You know, red color as a magnetizing. And by this offering, and magnetize all the dharma, and we become, you know, what called the richness of the dharma. So that way we offer to the Buddha this sindur. I think sindur, yeah, is a red color, kind of color. Và tiếp theo thứ 7 là cái món cúng dường của Brahmin Pushya. Cúng dường đấy là nó như là một cái màu đỏ đó, và cái này là được Đức Phật đã gia hộ như là một cái phẩm cúng dường quý báu, bởi vì là cái màu đỏ nó là cái màu tăng tích. Và ở đây thì tất cả những cái người mà thực hành pháp thì sẽ có được cái sự thịnh vượng của giáo pháp, cho nên là tại sao Đức Phật đã gia hộ như vậy. Và ở đây thì chúng ta cũng dâng cúng dường tới pháp thân, và chúng ta cũng cúng dường tới sắc thân của đạo sư. What is his name? The person who offered Buddha kusha grass. In the Tibetan, we call him a Tsasong Tashi. There's a name, I forgot, in the Sanskrit. So in the Thich Nhat Hanh's book, the first time he mentioned, from the beginning too, he mentioned about this boy. So this boy is a Tibetan, we call he is a, you know, caretaker of the, you know, selling the grass. But last Theravada, so his story saying he was the buffalo boy. He take care of the buffalo in the forest. When he taking care of the buffalo, he cut the grass to feed the buffalo, and he saw Buddha, and Buddha asked him to please offer me this grass as a cushion. So I want to meditate under the Buddha tree. So then he happily offering the grass, kusha grass, to the Buddha. Since then, and this Buddha bless us auspiciousness by this offering and increasing the lifespan. So that way we offering to our Guru Buddha this precious grass of the Chaturva. Tiếp theo là đến cái cỏ Kusa, đạo cỏ Kusa, khi mà nó dâng cho Đức Phật. Đấy là một có cái câu chuyện là có một cái cậu bé chăn trâu, khi mà cắt cỏ Kusa, cắt cái cỏ Kusa này, và Đức Phật đi qua, người có nhìn thấy, người có hỏi cậu bé là có thể lấy được cái cỏ này để mà trải thành cái chỗ ngồi thiền không, và cậu bé này rất là hoan hỉ khi mà dâng cúng dường cái cỏ Kusa này, cho nên Đức Phật đã gia hộ cho cái cỏ Kusa này là như một cái phẩm cúng dường. Và cũng như vậy thì chúng ta cũng dâng cúng dường cái cỏ Kusa này tới vị đạo sư trong thân tướng pháp thân và trong sắc thân. Okay, so so this all we have to manifest as countless of them, completely filled with the space, ground, everything, and linked of this one is offering continually all the 10 direction Buddha and Bodhisattva until samsara is end.
and function or function of this as a delight in all the enlightened beings by offering. And because this is a what called the nature of enlightened wisdom, and anyone can see or those seven precious substance and sentient being free from defilement. That is the special quality of those precious one. Thế vào đây chúng ta cũng quán tưởng là những cái 7 cái báu và 7 cái và phẩm vật chân quý này cũng tràn ngập khắp không gian, bầu trời, mặt đất, rồi sau đó chúng ta dâng cúng dường liên tục cho tới khi luân hồi cạn kiệt. Và khi chúng ta dâng cúng dường như vậy thì chúng sinh giác ngộ thấy là hoan hỉ với, và bởi vì đây là tất cả những cái phẩm cúng dường có bản chất là trí tuệ, thế cho nên là khi mà chúng ta nhìn thấy như vậy thì những ai mà nhìn thấy là được giải thoát khỏi những phiền não, và rồi sẽ được dẫn tới là được giải thoát. Then last one is called as city and race. So here also mentioned as a it's not in the text, but also there's called the Teshitaye 8 auspicious sign. This 8 auspicious sign is based on the Buddha's major mark. Like Buddha's body have those all the auspicious sign. So those are used as a Buddha's first one is called the glorious knot from the 8 auspicious sign. First is a glorious knot as a Buddha, like Buddha's heart have that glorious knot. I think then and Buddha's feet and palm have a precious wheel sign. That way, precious wheel. And Buddha's tongue is like a lotus, gentle, soft, everything. So that way, precious lotus, as a symbol of the Buddha's like lotus. Then Buddha's body is a general body is like a Victorian banner, really like decorated with a Victorian banner. And Buddha's teeth is a white, pure, it's like a white conch shell. Or Buddha have like a his navel, his this hair and Ushnish, those all look like a right conch shell, right claw conch shell. So that way. And Buddha's neck is like a vase, vase neck, that way, as a auspicious vase. And Buddha's then Buddha's body generally is also specially crowned is more like a what called umbrella, and Buddha's eyes is like a rounding with a beautiful like a fish, golden fish. So because of that sign, as a Buddha mentioned in the Buddha's body, and also those 8 lucky sign as a auspiciousness, and we offer them to enlightened Guru Buddha.
Tiếp theo là đếm 8 tám dấu hiệu 8 dấu hiệu báu, thì 8 cái này nó tám cái ký này nó tương đương với cả những cái tướng hảo mà ở trên thân của Đức Phật. Ví dụ như là ở cái nút thất cát tường đó, cái nút thất cát tường thì đấy chính là trái tim của Đức Phật. Thế và trong lòng bàn tay và trong lòng bàn chân của Đức Phật thì có bánh xe báu. Thế và lũ của Đức Phật thì rất là mềm mại, thì đấy là như là hoa sen. Thế và thân của Đức Phật thì như là phấn chiến thắng. Thế còn răng trắng như là ốc xà cừ. Thế và còn cổ của Đức Phật thì là bảo bình chân quý. Thế và nơi đỉnh đầu của Đức Phật thì là như là lọng báu. Thế và mắt của Đức Phật thì là chính là cá vàng. Thế đấy chính là 8 cái dấu hiệu may mắn là tương tự như vậy. Then in the Vajrayana tradition, it's called the number 19. It's called the eight common city. This is it. I think lots of time we saw this one. Here they use as a substance of the city in the text. So 8 common city. We have a common and uncommon city accomplishing through the practice. So uncommon city means the realization of the Mahamudra. That is not here. Here is a common city. What is the common city? Is the first one is a called the precious vase. That precious vase and whatever you want come from that vase. There's one story. When Tiluba was a really little, boy, taking care as animals, buffalo in the forest, and he and other boys playing like a child play, the drama. So Tiluba act like a king, and other boys, some are queen, minister, and they playing the royal game. So then that time Nagarjuna was coming out from the forest. He wanted to test his precious vase. So he wanted to test it is functioning or not, the CD is. So then when Nagarjuna saw Tiluba was acting like a king, and Nagarjuna asked to Tiluba, you like to become a king? And Tiluba said, yes, I really love to be king, but I have no chance because I'm not born as a royal family. And Nagarjuna said, okay, say in this verse, you want to become a king. So then he said loudly, he said, I want to become a king on this place. And suddenly that king ran away from the kingdom. And there's a tradition, if there's no royal blood, the kind of the lineage is not exist, then there's a particular elephant. They can find the, suitable candidate to become a king. So then they try to use that elephant. Elephant run away from the palace and went out. They thought the elephant going to pick up one of those ministers, but ran out and he went to forest and put the vase on the Tiluba's head. Tiluba was just a kid taking care of the buffalo in the forest. So then they took him to royal family. He became a king. And Nagarjuna himself said, I want to test this vase. So he said, I want to be, God's meal, food in this vase. So immediately come fresh, really delicious food from the God realms appearing in that. That we call the precious vase as a first one, as a CD, a vase CD. And second one is, it said, as a kind of like walking. There's a CD for the fast walking. So I think this is I heard even recently, there was some test on the Drupal tradition, and they have to go from long distance within the daytime. They have to return back, and those CD and there's heard. But you have to know this one. When Milarepa was passed away, Rejumba was way far. If he walked, normal people will take many days.
from where Rejumba is to Milaraba's body was, But that morning, and then Dagini said, you must go, Rejumba, to see your guru. He passed away. So he walked from long distance, which take, I think normal people may take the 1 month. He had to walk for one morning, like maybe 1 hour or something to reach to the Milarepa's body. So if you want to, you can read the Milarepa's life story, that one. So that kind of a fast walking CD. So that's called, sometimes called the CD of the shoes, or sometimes called the CD of the fast walking. And the third one is there's eye oil, some things. And when you put on the eye, that kind of oil, and you get underground, whatever, burying underground, that kind of city. I think called I self, SALVE, I self. And fourth one is there's called a precious pill, like we have the money ripu, those kind of. And particularly this one, when you take that pill, nobody can see you. Okay, and the fifth one is called a precious soul. When you carry that soul, you can fly. There's a lot story on this, but today we don't have much time, so maybe don't do. But there's a story briefly in India. The one non-Buddhism, he's practicing this, and have to cut the soul from the dead body's tongue. He have to make. But he cannot cut. So he asked one Buddhism monk, small monk, help. So that monk cut that soul tongue, and it become a soul. When he carrying, he can fly. So he flew. Then the non-Buddhism said, please come down. You're a compassionate practitioner. And the monk said, okay, I will come down, but first I want to see the world. He went to the top of the Mount Meru. And when he saw the Mount Meru, from the Mount Meru, he saw the 4 continents, 8 continents, sun and moon, like that. So based on what he saw, he come down and he built the Odintapuri temple in India. That Odintapuri temple is look like mandala. Right now, if you practice the mandala, this exactly. Based on the Odintapuri temple, Samye monastery is built. So that way, Samye monastery have in the center is a temple, and the 4 direction, 8 continent. So 4 continent, 8 subcontinent, sun and moon. All those temple is with like a mandala one we're offering, similar like that. So that is that young monk saw from the space by using that soul, so that soul can fly anywhere. That's called the CD of the soul. And there's one particular also pill. When you eat that pill, you can live long life. Long life pill. It's a similar like long life pill. It's called and also they're called the quicksilver. There's kind of like a substance. When the quicksilver is attached to the ground, a metal, it become a gold. Like Nagarjuna did that one, but he also get punishment from that. And it's called the underground CD. Underground CD means you can see all the underground treasure, and you can go there and can bring those all treasure from the underground. When I remember when Holiness was teaching, said Holiness was teaching this as Sawa Yungudu in Tibetan said, and translator said underground city, and someone said it means the mafia. City of mafia. People think underground mean the hiding, So this is not like that kind of a city, like mafia city. This is you can see underground, precious things, and you can go there without the difficulty. You can go down there and bring all those precious from the underground. That is what is underground city means.
Khenpo, number 3. So the oil put on the eyes for what? Number put. 3. So when you put the eye self, and you can see the underground, what is there. Và tiếp theo thì có 8 cái điện 8 cái điện chung. Thì ở đây thì thứ nhất gọi là cũng gọi là bình báu. Thì ở đây là cái bình báu này thì là sẽ cho bất cứ những cái gì mà mình muốn. Thế và ngày xưa thì có câu chuyện là khi mà Tiểu Tilopa đang chơi đùa trong rừng và có đùa với bọn trẻ con chơi vì lúc đang chăn trâu, thì chơi là Tilopa chơi trở thành nhà vua. Thế và lúc đó Đức Long Thọ thì muốn thử cái bình báu và có đem và hỏi với cả Tilopa rằng là có đúng là Tilopa muốn trở thành nhà vua không, và Tilopa nói đúng như vậy. Thế và khi đó thì tất cả trẻ con đang chơi trong rừng như vậy, thì khi đó thì có một cái con voi, nó đi ra, bởi vì cái con voi này là nó đi tìm cái người kế tục của gia đình hoàng gia đó. Thế và nó đến khu rừng đó và nó chở Tilopa quay về cung điện. Thế và cũng như vậy thì từ cái bình báu này thì Đức Long Thọ cũng muốn ước là có sữa, có các thứ, thì cũng từ cái bình báu này những cái ước nguyện được viên thành. Thế và thứ hai nữa là cái đôi giày để mà đi rất là nhanh. Khi mà Milarepa qua đời, đạo Rechungpa thì ở rất xa, và khi đó thì có một vị Dakini nói với Rechungpa là phải quay trở về chỗ vị thầy mình qua đời. Thế và lẽ ra là đi từ đấy chỗ Rechungpa về chỗ Milarepa mất 1 tháng. Thế nhưng mà người chỉ đi trong vòng một buổi sáng rất là nhanh. Tiếp theo nữa, thứ ba nữa là một cái loại dầu mà khi mà bôi vào mắt thì cái loại dầu bóng này có thể nhìn được thấy xuyên thấu dưới lòng đất. Thứ tư nữa là thuốc như là viên thuốc mani, khi mà đặc biệt là khi uống cái viên thuốc này vào thì sẽ trở thành tàng hình. Tiếp theo nữa là cái khăn báu này, nếu như choàng lên thì có thể bay được. Thế và khi đó có một cái câu chuyện là có một cái vị này mới nhờ một cái vị tăng trẻ là cắt từ cái xác người chết để lấy cái khăn ra. Thế nhưng mà khi mà cái vị tăng trẻ này cắt ra thì đã bay lên trên trời. Thế và cái vị kia có gọi là hãy mang trả, nhưng mà vị này bảo trước tiên hãy để xem thế gian này như thế nào đó đã. Và vị này bay lên và nhìn thấy được đỉnh núi Miru, nhìn thấy mặt trăng mặt trời, tứ đại bộ châu vân vân. Và sau đấy thì đã quay trở về Ấn Độ và đã xây dựng lên những cái đền, những cái đền và có một cái có hình dáng như là chính là Mandala vậy. Thế và tiếp theo nữa là thứ 6 là những cái viên thuốc trường thọ. Thứ 7 nữa là cái loại có thể biến chuyển được tất cả những cái kim loại thành vàng. Thế và có cái khả năng là có thể nhìn được ở dưới cái lòng đất. Thế và khi mà nhìn ở dưới lòng đất là nhìn thấy chỗ nào mà có được những cái kho báu thì có thể đi thẳng xuống đến cái chỗ đấy và mang những cái kho báu ở dưới lòng đất đem về. Và những cái này thì được gọi là những cái bảo vật chân quý là như vậy. Then this one is a CDs. So one have arising from the two accumulations. So you have to know this one. All those are qualities, you know, like for example, universal monarch king, those 7 objects. It makes his, ruling kingdom is much easier. Everything's become a symbol, easy, because everything is taken care by minister, general, elephant horse. So king doesn't have to do much. Why? Because it is his result of his merit. Without his merit, he cannot have those kind of enjoyment. So that is showing us all those good, quality object that we can enjoy in our life. It makes us our life easier. It makes our life more comfortable. It makes our life more happier. It's a result of the good karma.
Without the result of the good karma, cannot have those all. So there's a two accumulation of merit and accumulation of wisdom. One of the Digung holiness, there's called the Kujatile Sambo. Kujatile Sambo have a short commentary on the Serkhangma. It's a really brief commentary, but in that commentary said, cause of accumulation of merit and result of accumulation of wisdom. So accumulation merit is as a cause, and because of that cause, we will have accumulation of the wisdom. So that way, this is mainly generating by the accumulation of merit, and that result of that is accumulation called wisdom. So these two together can have everything. We remember last Saturday we talked about the jewel ornament. I mean the precious garland of the Sublime Path by the Khenpo. And the Khenpo said all those good things in the world exist. You know, like a high family, rich family, healthy, whatever is a good thing exists is because of the result of the Dharma. What is the Dharma? Is it like a true accumulation? So everything is a good things in the mundane way or super mundane way, whatever arising good things arise from the merit. Without the merit, nothing is it cannot prove. So that way, some people, especially in the Western culture, sometimes people think as a education is the most important. If you have an education, you can become successful. That is not really true. You know, you may have a great education, but you not necessarily you can be really successful in life. But some people have not that much good educations. I mean, lots of people drop up from the high school, drop up from the college, but still they become really successful. I heard that this Chinese guy, rich guy, he tried to apply lots of good school. None of them accept him. Everyone reject him. But later he become really successful. Even he doesn't have those high, famous schools degree. He can become successful. Why? Because he have that merit. So that way, all this is I think, have to do something our past lives karma. So when things happen good in your life, health, wealth, power, position, or any kind of fame, things happen good, you should rejoice with that. How do you rejoice with that? This is all happening because of my karma. I did something in past life, I did something good. That way all this happened. But now I have a responsibility. I will try to do something better. So next life may be better than this one. So that is I think we should remember that one. So that reason here saying is on have a rising from the two accumulations. Please accept this offering. So those all as you can have those material offering because you have a merit. If you don't have a merit, you have nothing, So if you're rich, because your past life did something, practice of generosity, that way you're rich. So don't be stingy this life. Because if you be stingy this life, next life you're not going to be rich. If you're healthy, you did something good in past life. That way you are healthy. So continue, we have to do. So in Tibetan, we said, I want to thanks for my past life, giving me this life. But I have to warn this life, do not throw me lower in the next life. So this all is come from the merit, come from the, good deed. It's not come free. Nothing is actually free. So when things happen good in our life, rejoice and appreciate and don't take it granted with that. When things not happen, good way, it is lots of things bad happen, and you have to be rejoiced with that. How you rejoice is I'm glad this has happened now, because in my past I made mistake. That way happened in this one. Next life I don't have to carry this continually, so I will be free now.
So I think this is the reason is to say is those all offering objects are rising from the two accumulations. Tiếp theo là xin hãy chấp nhận những cúng phẩm đã nảy nở nhờ tích lũy từ hai bồ tu lương, hai bồ công đức. Đây là tất cả những cái phẩm tính này là tất cả đã có được là những cái nhờ hai cái bồ tư lương là công đức và là trí tuệ. Thế ở đây những cái phẩm tính tốt là nhờ những cái phẩm tính tốt như vậy và đời này thì chúng ta có thể làm có được những cái hạnh phúc là nhờ có những cái nghiệp từ những kiếp trước chúng ta đã tích lũy. Thế và ở đây thì như một vị bậc thầy ở trong dòng Tây Cung Ca Diêu đã nói rằng là gì, nếu như mà chúng ta tích lũy công đức nhân và quả thì sẽ làm tích lũy được trí tuệ. Thì đấy là nhờ có tích lũy những cái công đức đấy là chính là chúng ta tạo ra nhân và rồi cuối cùng thì chúng ta đã đạt được quả là gì, là chúng ta sẽ có được trí tuệ. Thế và ở đây cái việc tích lũy của hai cái bồ tư lương này là cần thiết và để giúp đỡ chúng ta, và đây là những cái điều và những cái thứ chân quý như vậy là những cái thứ mà tồn tại và những cái thứ chân quý như vậy tồn tại và đấy là quả của giáo pháp, đó là hai cái bồ tư lương. Nếu như mà không có công đức thì sẽ không có bất cứ những cái thành tựu nào hết cả. Thế và những cái phẩm cúng dường như trên của những cái vị chuyển luân thánh vương thì nhờ có những cái phẩm tính và những cái phẩm cùng chân quý như vậy thì chư vị có thể trị vì cái vương quốc nó dễ dàng hơn và không phải làm nhiều quá, và như vậy là tất cả là nhờ có những cái công đức của những cái đời kiếp trước. Thì ở đây thì chúng ta cần phải thấy cái sự liên hệ là chúng ta cần phải tạo ra những cái công đức và để có được cái kết quả là trí tuệ. Thế và đôi khi thì có những người thì cho rằng là có học thì sẽ quan trọng hơn, bởi vì khi có học thì sẽ có thành công hơn. Thế nhưng mà có rất nhiều người mặc dù là học rất là cao nhưng mà trong cuộc đời họ lại không thành công gì cả. Thế và có những người thì ngược lại, mặc dù là bỏ học thì lại có được gặt hái được rất là nhiều thành công. Đấy là do công đức của những đời kiếp trước thì họ đã tích lũy được sức khỏe, tài bảo, danh tiếng. Nếu như mà có tốt đẹp thì chúng ta hãy an vui, bởi vì là từ những cái đời kiếp trước chúng ta đã tạo ra những cái nghiệp tốt lành, và chúng ta cần phải nhớ như vậy. Thế và chúng ta cần phải biết ơn những cái đời kiếp trước của mình và làm sao để cho cái đời kiếp này của mình làm gì để chúng ta không bị ném vào những cái cõi thấp. Nếu có những điều gì tốt thì an vui với, thế và hoan hỉ với, và nếu những cái chuyện không may xảy ra thì chúng ta cũng nên hoan hỉ, là bởi vì sao những cái điều không tốt đã xảy đến với chúng ta bây giờ và chúng ta không phải mang nó sang đến tận đời kiếp sau nữa, mà chúng ta đã trải nghiệm những cái điều xấu này rồi, là bởi vì những cái kiếp trước đương nhiên chúng ta đã làm một cái gì để mà cái điều xấu này bây giờ nó đến, và bây giờ khi nó đến thì có nghĩa là những cái đời kiếp sau mình sẽ không phải chịu lại nó nữa. And said, furthermore, I behold my mind and offer to the protector of all the beings, all offering through all the limitless pure land of the Victoria One that belong to the owner or do not belong to the owner, and all those are worthy to be offered. So here it's a belong to the owner or not, do not belong to the owner. I think belong to the owner means that somebody own, like a park, mansion, you know, a beautiful garden, or anything as a owner, have owner, you know, private owner, or, you know, state owned, or, you know, country owned, or any community owned, whatever owned by particular individual. So that is called a owner. The not owner means that generally, like you can see the flower, incense, all kind of offering objects worthy to offering. So this is, I think,
if you with the self-centeredly, oh, I want to offering them to that way I can accumulate the merit, I think that is become stealing. But if you offering those owned by someone or not owned by anyone, that those materials, any kind of a worthy to object offering, and all is with the altruistic motivation. If you do with the offering with the altruistic motivation, without the self-center, then you can offer them. So here also it said, behold in my mind, behold in my mind. Behold in my mind is a so in carry on your mind. I mean, you don't need to go to someone's garden to pick up flower from them and bring to the shrine room. You don't need to do that one. So just whenever you see something beautiful with the altruistic motivation, it said, I want to offer to the Guru Buddha. I want to offer to the three jewels. This is beautiful. This is wonderful. Any kind of flower, water, incense, and food, anything. So that reason, when we're wearing clothes, new clothes, first is offered to the three jewels, Guru Buddha. Then after the offering in your mind, and after the offering, you wear like a blessings. Same things when you eating food, when we drinking water. So whatever ourselves or anyone's belongs, we always are offering with the altruistic motivation, and that's become a part of the accumulation. Tiếp theo là qua vô số những cõi tịnh độ, những vật được sở hữu và không được sở hữu, những cúng phẩm này và những gì có thể dâng cúng được. Thì những cái vật sở hữu và không sở hữu, không được sở hữu là những cái ví dụ những cái công viên, những cái khu rừng cây, những cái nơi trốn đẹp đẽ mà những cái chỗ đấy là của riêng hoặc là của nhà nước hoặc là của đất nước, vân vân. Thì những cái chỗ như vậy thì con dâng cúng dường. Thế nhưng mà nếu mà dâng cúng dường ở đây mà dâng cúng dường với mục đích là vì lợi lạc của bản thân mình, thì như vậy là có thể là đã phạm vào cái tội trộm cắp, bởi vì là đấy không phải là của mình. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta dâng cúng dường với động cơ vị tha, thì như vậy thì lại trở thành nhân để chúng ta tích lũy công đức. Và ở đây nói rằng là gì? Con từ trong tâm con xin dâng tới đấng đạo sư. Chúng ta từ trong tâm chúng ta dâng tới đấng đạo sư. Chúng ta không cần phải đi đến vườn của một ai đó để chúng ta hái hoa, hoặc là chúng ta bẻ cái gì để dâng cúng dường. Chúng ta cúng dường từ trong tâm. Ví dụ khi cả chúng ta có những cái bộ quần áo mới, thì chúng ta cũng dâng cúng dường những cái bộ quần áo mới đó, và sau đó thì chúng ta mặc vào người như là được gia hộ. Thức ăn cũng vậy, khi mà chúng ta ăn thì chúng ta dâng cúng dường, và sau đấy thì chúng ta cũng ăn như là được những cái món đã được gia trì. Thế và như vậy thì tất cả những cái hành động chúng ta làm đã trở thành cái con đường để tích lũy. Not just only the worldly in the material. I think this is over all the pure land of the Victoria one, like Suko, the pure land, or the pure land of the Akshobhya, and all those. There are some countless of pure lands, all the Victoria one of the three times. It means the past, present, future, which are the very pure mandala of the three kayas. So there's three kayas: Nirmana kaya, Sambhoga kaya, Dharma kaya. So all the pure land of those three kayas, which is 10 directions, countless of those pure lands, kayas are completely filled with the flower and flawless prosperities. Would mean that without the false, sometimes when offering is impure offering is not good. So all the pure offering, materially pure, intentionally pure, and what called the attitudely pure, with a completely filled with a purely. So offering all those, even the pure lands, completely filled with the offering attribute and offering to the Guru Buddha.
please accept this offering, you and Lord of compassion. So why we said Lord of compassion accept? Because actually enlightened being, they don't need our offerings. They are not eager with the material. They're not eager with the ointment. Okay, they are not eager with the whatever we think, like food, clothes. They don't need those all. They accept for our own accumulation of merit. So that way, please accept this from the compassion, not from the desire. When we get offering, we accept them as from the desire, not really compassion. But the enlightened being, when they get the offering, they accept from the compassion because they don't need those, but still they take in them. Because they care about us. They want to help us to accumulate the merit. So this is showing us whatever we do is ultimately we are gaining benefit for ourselves. So this is the reason Gambopa said from the sutra, quote from the sutra in the jewel ornament, whatever keep yourself in the house is not yours. Whatever you give to the other is yours. Tiếp theo là dâng cúng dường tới cõi tịnh độ tinh khôi của ba thân, Mạn Đà La tuyệt đối thanh tịnh của tam thân, tràn ngập những tài sản không lỗi lầm và phẩm tính vô song. Con xin dâng lên những cõi tịnh độ của chư Phật trong ba thời, tới người hiện thân của đấng đại bi, xin hãy chấp nhận. Ở đây thì chúng ta dâng cúng dường tới vô số những cái cõi tịnh độ của chư Phật, chư Bồ Tát trong ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Và ba thân thì là thân ứng hóa thân, báo thân và pháp thân. Và ở đây chúng ta dâng cúng dường với những cái tài sản không lỗi lầm và phẩm tính vô song, tức là bằng ý định thanh tịnh, thái độ thanh tịnh và những cái phẩm cúng dường thanh tịnh. Con xin dâng cúng dường lên cõi tịnh độ của chư Phật trong ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai đó. Và ở đây thì tới người hiện thân của đấng đại bi, xin hãy chấp nhận. Chư Phật thì không cần những cái phẩm cúng dường của chúng ta, mà ở đây thì chúng ta xin chư Phật hãy chấp nhận những phẩm cúng dường của chúng ta, là để cho chúng ta có thể tích lũy được những cái công đức. Chúng ta thì bình thường là chấp nhận những cái phẩm cúng dường là bởi vì sự ham dục. Thế nhưng mà đối với cả những cái chúng sinh giác ngộ thì chư vị chấp nhận những cái phẩm cúng dường đó là để cho chúng ta tích lũy công đức. Thế và tổ Kampopa thì có nói một câu trích dẫn từ trong kinh là tất cả những cái gì mà chúng ta giữ ở nhà thì không phải là của mình, thế còn những cái gì mà chúng ta cho đi thì mới là thực sự là của chúng ta. So then I think we finish this one. Then is finish the outer offering. So to you, protector, it means the Lord or your guru as a protector, because the guru protect us from the samsara. So to you, protector or Lord, offer my body, speech, and mind, all the wealth equal to the space, without exception, and all the virtues accumulation in the 3 times. Out of the compassion, please accept this for the benefit of all sentient beings. So not just only offering to the material, even we're offering to our body, speech, mind. There's a story when Milarepa first meet with Marba, and he said, I'm going to offer you my body, speech, mind. And one day, Marba was really kind of giving punishment to the Milarepa, and he said, your body is you already offered to me, so it's belong to me. Now I can do whatever I want. I can cut you, I can kill you, I can chop you. If I wish to, I will do all those because it belong to me, my property. So like kind of similar like that way. So I mean, the Marba will never do such things. But what it means is when we are rely on the guru, and that is showing us nothing holding back, nothing holding back. Offering everything, not just only material, even our body, speech, mind, merit, everything.
You know, that is it, because of the offering is the antidote of the attachment. Long as you hold something for yourself, there's an attachment. When you, without holding anything, you know, whatever position, whatever is belong to you, without holding anything to back yourself and offering completely to the Guru Buddha, then you have no attachment, completely cut the attachment. So the reason this is the last one is it, so the offering all the all the possessions, anything, you know, not just only what body, speech, mind, even our merit, even our wealth, even our name, and everything is all those, just not one body. It's a feel completely all the pure land, all the ground, all the space, completely feel and offer to the Guru Buddha. Tiếp theo là tới người đấng bảo hộ, con xin cúng dường thân ngữ và tâm con, cũng như của cải vô biên như bầu trời không sót thứ gì, và tất cả những thiện hạnh con đã tích lũy trong ba thời. Xin hãy chấp nhận những cúng phẩm này bằng lòng uy mẫn và vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Thì chúng ta dâng tới người ân sư là người bảo hộ chúng ta. Chúng ta cúng dường không chỉ có những cái phẩm vật chất mà chúng ta còn cúng dường là thân ngữ và tâm nữa. Milarepa thì có một câu chuyện là Milarepa đã cúng dường tới Marpa thân ngữ và tâm. Thế và khi đó và Marpa đã nói rằng một lần là gì, bây giờ ngươi đã cúng dường tới ta thân thể của ngươi, thì vậy ta có thể cắt cái thân của ngươi, ta có thể băm cái thân của ngươi, ta có thể làm bất cứ những gì ta muốn. Thế và đấy là cái câu chuyện như vậy. Thế và ở đây khi mà chúng ta đã nương vào vị đạo sư thì chúng ta dâng cúng dường tất cả những cái phẩm vật chất, tất cả những cái thân ngữ và tâm, tất cả những cái công đức mà tích lũy trong cả ba thời, không còn là giữ lại bất cứ một cái gì cả. Thế và khi mà chúng ta cúng dường như vậy là để đối trị với tất cả những cái sự bám chấp của mình, và chúng ta dâng cúng dường tất cả, kể cả danh tiếng, công đức, tất cả tràn ngập khắp tất cả các cõi cội tịnh độ, và chúng ta dâng cúng dường. So this is an outer offering. So if including to the 8 lucky sign, it becomes 23. But because 8 lucky sign is not in the root text, is not mentioned. So that way, I mean, Our Holiness commentary, he mentioned about the 8 lucky sign. That's why I tell this one also. I think that's important to including. So that is complete of the all those 22 or 23 different and number in the text is 22. So 22 different kind of material or object or offering we offer to the Guru Buddha. So that is called the outer offering. So then with this, today we stop here, and thank you so much, Mr. Hao and everyone, and we do short dedication. So it's total 22 or 32? 22. 22. Plus 8 lucky sign already. Yeah, and it's become a 23. It's include that. Và như vậy thì chúng ta đã xong cái phần cúng dường bên ngoại tại, và như vậy thì có tất cả là 23 cái phẩm cúng dường, mà mặc dù là trong cái bản văn gốc này không có nói về 8 cái dấu hiệu cát tường, 8 cái biểu tượng cát tường, thế nhưng mà bởi vì trong cái bình luận của sư tổ thì có nói về 8 cái biểu tượng cát tường, cho nên khi mà thầy thêm vào thì nó sẽ làm tất cả là 23 phẩm vật cúng dường ngoại tại. Thế và hôm nay thì chúng ta ngừng buổi học ở đây, và bây giờ chúng ta đọc lời hồi hướng ngắn. Chanchu sem cho Rinpoche ma je ba nai je chue che bai nyam bai men bai
Kone kondo pewa shoy tata konde tam jeje tu sundo sabada yube jewe zawandi tata senje tanje nyundo lana memba yanda ba sobe chanchu rinpoche toba joje sheja kunse kunjen chuje je dende ne la wando te komba reje beje temba se shetu tu san komben senju chi. Thank you. Thank you, Thank you, Khenpo. Khenpo. Thank you, everyone. Good night. Good day. Thank you, Khenpo. Thank you.